మా అమ్మ నాన్న మీ 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 పేరండి? ఆ! నా పేరు కమల అండి. ఆయన రామచంద్రరావు. రామచంద్రరావు అండి. చాలా చాలా సంతోషం. ఆ! చాలా సంతోషం. యాక్చువల్లీ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ బ్యాక్ మన ఆదినారాయణరావు గారు, లక్ష్మీదేవి గారు పాప గురించి చెప్పారు. సో, ఇట్ వాస్ సో ఇన్‌స్పైరింగ్ అండి. చాలా బాగుండింది. సో, అందుకోసంగా ఒకసారి మాట్లాడాలి పాపని. నిత్య పూజ కూడా చేసింది పాప అని చెప్పారు. ఆ! సో, ఇంకా ఇంకా బాగా అనిపించింది. ఒకసారి తప్పకుండా మాట్లాడాలి మనము పాపతో అని చెప్పి ఆహ్, మా వాళ్ళని తీసుకొస్తే ఇంకా సో, వాళ్ళు ఆహ్, ఇలా మాట్లాడడం జరిగింది. చాలా సంతోషం. ఎక్కడుంటారు మీరు? లండన్‌లో ఉంటారా? లండన్ అండి. లండన్‌కి 30 మైల్స్‌లో ఉంటాము. 30 మైల్స్‌లో. లక్ష్మీదేవి గారికి మరి ఏం కావాలి? నాకు పిన్ని అవుతుందండి. సో, మా ఆ! మా మా అమ్మగారికి తను ఓన్ సిస్టరు. మా నాన్నగారి ఓన్ బ్రదరు ఆదినారాయణరావు గారు. సో, ఫ్యామిలీలోనే అట్లుంది రిలేషన్‌షిప్ మాట. ఓకే. ఓకే. సో, మీ అమ్మగారి సిస్టర్ అంటే ఇప్పుడు హైదరాబాద్‌లో ఉంటారమ్మా? అవునండి. మా అమ్మగారు హైదరాబాద్‌లో ఓహ్! ఉంటారు. అమ్మగారిని కలిసాననిపిస్తుందండి. లాస్ట్ రమణి దీంట్లో. గారండి. ఆ! అండి. ఆ! ఆ! అవునవును. కలిసాను. మొన్న ఇండియాకి పోయినప్పుడు ఆ! ఒక అండి. ఈవెంట్ అరేంజ్ చేశారు. సో, ఆ! అండి. ఈవెంట్‌కొచ్చారు. అవునండి. అవును. ఆ! చాలా అండి. సంతోషం అండి. ఆ! యాహ్! గుడ్ అమ్మా. ఆహ్, సో, మనోజ్ఞ ఆహ్, సో, వెరీ నైస్ నాన్న. సో నైస్ ఆఫ్ యూ అండ్ వెరీ బిగ్ అచీవ్‌మెంట్ ఇది నీకు. ఆహ్, అండ్ యువర్ ఇన్‌స్పిరేషన్ ఫర్ ఆల్ అవర్ నిత్య పూజ స్టూడెంట్స్. అందరికి ఒక మంచి మెసేజ్ ఇచ్చావు. ఇట్స్ గ్రేట్ అచీవ్‌మెంట్ నాన్న. ఆహ్, ఒకసారి ఇది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది? ఎక్కడి వరకు వచ్చింది ఇది? ఎలా ఈ ప్రోగ్రామ్‌లో పార్టిసిపేట్ చేసావని చెప్పగలుగుతావా? హ్మ్. నాకు మొదలైంది నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అమ్మ నాకు రామాయణం నేర్పించడం మొదలెట్టింది. సో, నేర్పించే కొద్దీ నాకు అలవాటు, నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఒచ్చి నాకు క్వెషన్స్ చ్ నాకు నేను క్వెషన్స్ అడగడం మొదలెట్టాను. సో, స్లోగా అలా చేస్తే ఇక్కడ ఈ రామాయణం టెస్ట్ అవుతుంటంటే అమ్మ జాయిన్ చేయించింది. సో, మరి అంటే ఇది ఎవరు ఆర్గనైజ్ చేసింది? అయోధ్య నుంచి ఆర్గనైజ్ చేశారా? కర్ణాటకలో ఎవరో ఆర్గనైజ్ చేశారండి ఇది. అంటే మాకు ఏదో వాట్సాప్‌లో ఫార్వర్డ్ వచ్చింది ఆ! ఫ్రెండ్స్ ద్వారా. హ్మ్. సరే చదువుతున్నారు కదా పిల్లలు అసల వాళ్ళకి ఇంకొంచెం ముందుకెళ్ళడానికి ఇది కొంచెం ప్రోత్సహిస్తుందన్నట్టుగా మేము ఎన్‌రోల్ చేశామండి పాపని. హ్మ్. హ్మ్. ఎన్‌రోల్ చేస్తే చేసింది ఎగ్జామ్. అంటే ఎన్రోల్ అయిన తర్వాత ఏమైనా క్లాసెస్ ఏమైనా ఉండిందా? లేకపోతే డైరెక్ట్ క్వెషన్స్‌కెళ్ళిపోయారా? లేదు లేదు. క్లాసెస్ అవి ఏం లేదండి. వాళ్ళు మీకు రిఫరెన్స్ కావాలంటే బుక్ ఇస్తాము అని అన్నారు. వాళ్ళొక బుక్కు ఇచ్చారు. సో, అది చదువుకుని అంటే వాళ్ళ ఒక్క పబ్లికేషనే కాకుండా ఇంకా కొన్ని 2, 3 వెర్షన్స్ కూడా చదవడం వల్ల ఒక కుతూహలం అండి. ఏంటవుతోంది? ఎందుకవుతోంది? నేర్చుకోవాలి అన్న ఇది పెరగడంతో కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ అది బాగా పెరిగిందండి దానివల్ల. హ్మ్. అంటే ఈ మధ్య చిన్నప్పటి నుంచి మా వైఫ్ తనకి బుక్స్ చదవడం అలవాటు చేసింది గురువుగారు. సో, ఏంటంటే మన తెనాలి రామకృష్ణ కథలు, పంచతంత్రం, చందమామ కథలు ఇవన్నీ చదవడం వల్ల అంటే అది కూడా ఒక హాబిట్‌గా అయిపోయి, రామాయణం కూడా తను చదవడం వల్ల అంటే ఎస్పెషల్లీ మన మైథాలజీలో ఒకటి ఇన్‌స్పిరేషన్ అయ్యి, తను బాగా క్వెషన్స్ అడగడం ఆ ప్రాసెస్‌లో. మా వైఫ్ వాళ్ళ మా బ్రదర్ ఇన్ లా కూడా తను ఆహ్, చాలా బాగా తనకు బాగా తెలుసుమాట కొంచెం. ఇవన్నీ. సో, తను కూడా క్వెషన్స్ అడగడం, ఛాలెంజ్ చేయడం. సో, ఏంటంటే తనకి వచ్చిందన్నమాట. ఆ కల్చర్ వచ్చింది. సో, మొన్న లాస్ట్ టైమ్ అదే చెప్తున్నాను. ఇంట్లో కూడా చెప్పాలి కొంచెం పిల్లలకి. ఆహ్, అని చెప్పి సో, అదే అండి. అలా ఇది కూడా డెఫినెట్‌లీ అండి. పిల్లలు ఈ స్టేజ్‌కి రీచ్ కావాలంటే తల్లిదండ్రులేనండి మెయిన్ వాళ్ళే అండి. మీరే డెఫినెట్‌లీ ఆహ్, తల్లిదండ్రులు ఒక ఫస్ట్ స్టెప్ కాదండి. పూర్తిగా ఆహ్, వాళ్ళని దిద్దాలి. లేకపోతే వాళ్ళు ఈ ఈ ఎందుకంటే ఈ ప్రెజెంట్ జనరేషన్స్‌లో సో, వేరే వేరే దీనికి ఆసక్తి ఎక్కువుంటుంది. సో, ఈ ఆధ్యాత్మికంగా ఇలా రావాలి అంటే పూర్తిగా అది తల్లిదండ్రులు శ్రమ అది. సో, డెఫినైట్‌లీ మీరు దాన్ని బాగా చేశారు. సో, ఈరోజు ఆహ్, ఆహ్, పాప ఇంత అచీవ్ చేయాలంటే డెఫినైట్‌లీ యువర్ కాంట్రిబ్యూషన్
ఉందండి, పూర్తిగా ఉంది. అంతేకాకుండా పెద్దవాళ్ళ అంటే ఆశీర్వాదం బ్లెస్సింగ్స్, రాముడు అనుగ్రహం అండి అన్నిటితో పాటు అవి. అవునమ్మా, అమ్మా పూర్తిగా దైవానుగ్రహం ఉంటుందమ్మా. దైవానుగ్రహం అందరికీ ఉంటుంది కానీ దాని ఒక స్టెప్ వేస్తే వాళ్ళు 100 స్టెప్లు వేస్తారు పిల్లలు. పూర్తిగా ఇప్పుడు పొద్దున్నే లేవగానే మనం ఈ పని చేయాలి, మనం దీపారాధన చేయాలి, స్వామికి దండం పెట్టుకోవాలి అనేది చిన్నప్పటి నుంచి స్టార్ట్ కావాలి, మొదలు పెట్టాలి. ఇప్పుడు మనం ఈ ఈ ప్రజెంట్ జనరేషన్స్‌లో ఎలా అయిందంటే, సో మనం దీపం పెట్టేది గాని, దండం పెట్టుకునేది గాని మర్చిపోయాం. ఉమ్. ఒక కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అలా వెళ్ళిపోయింది అనుకో, పిల్లలు డీవియేట్ అయిపోతారు. ఎందుకంటే వెస్టర్న్ కల్చర్ చాలా ఇన్‌ఫ్లూయెన్స్ బయట. అవునండి. ఫ్రెండ్స్ అనుకోండి, ఒక స్కూల్ అనుకోండి, ఒక బయట ఎక్కడైనా స్టోర్ అనుకోండి, ఎక్కడికి పోయినా కల్చర్ వేరే కల్చర్ ఉంటుంది, మనదుండదు. సో అంటే ఎక్కువ ఇది ఇన్‌ఫ్లూయెన్స్ అదే ఉంటుంది కాబట్టి, మనం ఇంట్లో కూడా ఆ పని చేయలేదనుకోండి, పొద్దున లెవ్వగానే అమ్మా ఏదో ఒక శ్లోకం చెప్పుకుంటూ లేవాలి. లెవ్వగానే స్నానం చేసుకోవాలి. స్నానం చేసుకోగానే ఒక 10 నిమిషాలు దండం పెట్టుకునేయాలమ్మా అనేది ఒక చిన్న అలవాటు ప్రాక్టీస్ ప్రారంభమైందనుకోండి. సో దట్స్ మేక్స్ ఎ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. అసలా సో దీనితోనే మన ఇప్పుడు ఇక్కడ దాదాపు ఒక 20 ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నాం యూఎస్ఏలో. సో ఎక్కడో కంట్రీస్ ఇక్కడొచ్చేసాము. సో ఇక్కడ ఆహ్, మన మన మీ మన కల్చర్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఇంకా చూస్తూ ఉంటాం. పొద్దున్న ఇవన్నీ మర్చిపోతున్నారు. అందుకోసమని నిత్య పూజ అనేటువంటిది ప్రోగ్రాము. సో స్వామికి దండం పెట్టుకొని వి హావ్ టు డూ సంథింగ్ అనే దీంతో వచ్చింది బయటికి. ఉమ్. సో అలా వచ్చింది. ఆహ్, అంతేకాకుండా మీ ఫ్యామిలీ ఉంది కదా! సో బ్లెస్డ్ ఫ్యామిలీ. ఎందుకంటే మన చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారు, సో వీళ్ళందరూ కూడా పెద్ద పెద్ద ఆహ్, వ్యక్తులు గదండీ! ఇంకా అలాంటి ఆహ్, ఫ్యామిలీస్‌తో ఉండే మీరండి. ఇంకా పాప కూడా డెఫినైట్‌లీ ఆహ్, ఇదొచ్చింది. సో దైవానుగ్రహంతో అవన్నీ పాపకు కూడా వచ్చాయి. ఆహ్, చాలా చాలా సంతోషంగా ఉందండి. ఎక్సలెంట్ అండి. ఆహ్, సో ఏ క్వెషన్స్ అడిగారమ్మా అక్కడ నిన్ను? ఏదైనా గుర్తున్నాయా? ఎన్ని క్వెషన్స్ అడిగారు టోటల్‌గా? అది గుర్తులేదు గురుగారు నాకు. ఎన్ని క్వెషన్స్, నంబర్ ఆఫ్ క్వెషన్స్ ఏమైనా ఉండిందా ఇన్నానే అది దీంట్లో? ఒక అది కూడా 1 అవర్ టెస్ట్ ప్యాటర్న్ అండి అది. ఆ! టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వెషన్స్ రఫ్‌గా అరౌండ్ 60 క్వెషన్స్ ఉంటాయని చదివాను నేను. హ్మ్. కొన్ని మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వెషన్స్, కొన్ని రీజనింగ్ టైప్ క్వెషన్స్. హ్మ్. రాముడు ఎందుకు ఇలా చేసుండొచ్చు అని అలాంటి క్వెషన్స్, కొన్ని ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఆ హ్మ్. టైప్ ఆఫ్ క్వెషన్స్ అడిగారని హ్మ్. ఆ హ్మ్. రోజు విన్నాను. హ్మ్. వెరీ గుడ్. వెరీ గుడ్ అమ్మా. సో ఓవరాల్‌గా వాట్స్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆన్ రామాయణం అమ్మా? సాయి మనోజ్ఞ? ఒపీనియన్ అంటే రామాయణం అంటే మనకి ధర్మం ఏంటో అధర్మం ఏంటో చెప్పే కథ. మనం ఎటువైపు వెళ్ళాలో ఎటువైపు వెళ్ళకూడదో ఏ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మనకు ఉండాలో అన్ని చెప్పేది కదా రామాయణం. ఎక్సలెంట్ నాన్న. వెరీ గుడ్. వెరీ గుడ్. అందరూ చదవాలంటావు. రామాయణం అందరూ చదవాలి అంటావు. ఆ! మంచి, చెడు చెప్పేది, మంచి క్యారెక్టరిస్టిక్ చెప్పేది, తర్వాత ధర్మాన్ని, అధర్మాన్ని మనకి చెప్పేది అని చెప్తున్నావు కాబట్టి డెఫినైట్‌లీ అందరికీ కావాలది కదా! అవును. అందరికీ కావాలి. హ్మ్. ఎక్సలెంట్ అన్న. ఆహ్, సో చాలా బావుంది. పాపకి ఇప్పుడు ఏ గ్రేడ్ చదువుతున్నావు? 6th గ్రేడ్ అండి. 6థ్ గ్రేడా? సో మీకెంతమందండి పిల్లలు మీకు? పాప ఒకరితేనండి. ఒకే పాప? సో చాలా అదృష్టవంతులండి మీరు. చాలా చాలా అదృష్టవంతులు. ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నారు లండన్‌లో మీరు? 5 ఇయర్స్‌గా ఉంటున్నాము. 2018 5 ఇయర్స్. నుంచి 5 ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నారా? సో పాప ఇండియాలో పుట్టింది. ఇండియాలో పుట్టింది. ఇండియాలో పుట్టింది. హ్మ్. హ్మ్. అంత ముందు వచ్చాం గురుగారు. అది వచ్చి 1 ఇయర్‌కి టీసీఎస్‌లో పనిచేస్తాను నేను. సో ఏంటంటే ఆహా! ఎవ్రీ 1 ఇయర్‌కి వచ్చి వెళ్ళడం అట్లా ఉండేది. హ్మ్. 2018 నుంచి లైక్ ఒక స్ట్రిక్ట్‌గా ఉంటున్నానన్నమాట. సో ఇట్స్ లైక్ 5 హ్మ్. ఇయర్స్ ఉన్నాను. హ్మ్. హ్మ్. సో
జస్ట్ అంటే దేవుడు నడుస్తుంది. అవునవును. డెఫినెట్ గా అదే దైవానుగ్రహమే అదన్నీ కూడా. ఆయన అనుగ్రహంతోనే అన్ని జరుగుతాయి అన్ని కూడా. ఆయన అనుగ్రహంతోనే జరుగుతాయి. డెఫినెట్లీ యు ఆర్ సో బ్లెస్డ్ అండి. యా సో మన పిల్లలందరూ కూడా సో ఇలా రావాలి. ఇలా ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గం అట్లీస్ట్ మనము కొద్దిగా టచ్ చేస్తూ వెళితే పిల్లలకి ఎప్పుడైనా ఒక రియలైజేషన్ అని వస్తుంది. డెఫినెట్‌గా మన ధర్మం ఏంటి, మనమేంటి, మన సనాతన ధర్మం ఏంటి అనేది తప్పకుండా అర్థమైతుంది. సో చిన్న చిన్న ప్రాక్టీసెస్ డెఫినెట్‌గా అంటే పర్సనల్ గా నేను కూడా ఐ మీన్ కంపేర్ టు వైఫ్ కి నేను అంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఉంది కానీ మీరు చెప్పినట్టు కొంచెం హరి బడి లైఫ్ లో ఉండిపోయి చదువుకోవాలి అట్లా ఉండింది. డివోషన్ లేదు. కానీ నాకు మ్యారేజ్ అయినప్పటి నుంచి తను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసింది మాట. నువ్వు చేస్తే పిల్లలు చూసి నేర్చుకుంటాను నేను రేపు పొద్దున్న పిల్లలు పుడితే. సో స్లోగా నేను ఐ టుక్ దట్ పార్ట్. పొద్దున్నే పూజ చేసుకోవడం అట్లీస్ట్ ఏదో కొంచెం చిన్నగా. ఇప్పుడు ఈ మధ్యన లాస్ట్ 5 years గా పొద్దున్నే దీపం పెట్టుకుని అట్లీస్ట్ లలిత సహస్రనామం, విష్ణు సహస్రనామం ఏదో చదివి ఐ స్టార్ట్ మై వర్క్. సో అది తను చెప్తే అర్థం కాలేదు, అంటే పిల్లలు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతారని చెప్పి. సో వన్స్ వీ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ ఇట్, పిల్లలు మనం చూసి దే విల్ గెట్ ఇన్స్పైర్డ్. డెఫినెట్ మంది కాదండి. పొద్దున దీపం పెట్టి దండం పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, మన పిల్లలకి మనకు రక్షండి. సో అంతే కాకుండా మనకి సో దట్స్ పాజిటివ్, మనకి ఆ వైబ్రేషన్స్ వేరే ఉంటాయి. సో మనకి ఫీల్ అవుతుంది, మనం ఈ రోజు దీపం పెట్టి దండం పెట్టుకునే రోజుకి సో మామూలుగా ఎప్పుడో లేచి ఎప్పుడో స్నానం చేసి ఎప్పుడో భోజనం చేసే రోజుకి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అనేది మనకి బాగా బాగా తెలుస్తుంది. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక్కసారి అందరికి వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ఇది చాలా బాగుంది, చాలా మంచిగా ఉంది, ఇది 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 మనం వెళ్ళాలి, మన పిల్లలకి ఇలా ఉండాలి, మనం ఇట్లుంటే అది కొద్దిగా మనకు అర్థమైతే పోతుంది. ఒకేసారి వచ్చేది కాదు ఇది. స్మాల్ స్టెప్స్. డెఫినెట్ ఇప్పుడు అందరూ నిత్య పూజ తనకి చాలా నిజంగా చాలా వెళ్ళిపోయింది బాగా చిన్న వయసులో. అంటే 3 years బ్యాక్ అయింది అనుకుంటా. 2 years బ్యాక్ నిత్య పూజ చేసింది తను మనోజ్ఞ. చెప్పారు, లక్ష్మీదేవి గారు చెప్పారు, బాగా ఆ పాప చాలా ఇష్టము, చాలా బాగా చేసింది, అదే అవుట్ స్టాండింగ్ వచ్చింది అని కూడా చెప్పారు. అప్పుడు నేను చూశాను కానీ అంత డీప్ గా నేను చూడలేదు పాపని. లక్ష్మీదేవి గారు చెప్పిన తర్వాత నాకు బాగా చాలా మంచిగా అనిపించింది. ఒకసారి మాట్లాడాలి పాపని అని చెప్పాను. సారీ, మొన్న నేను బిజీ అయిపోయాను, పూజల్లో ఉన్నాను కాబట్టి నేను మాట్లాడే కాలేదు, వచ్చేదే కాలేదు కాలికి. అదండి. సో నిత్య పూజ సో నిత్య పూజ హెల్ప్ అయింది అంటావమ్మా నన్ను? హెల్ప్ అయిందండి. వెరీ గుడ్ అన్న. ఇంట్లో చిన్న చిన్న ఇప్పుడు గొబ్బిళ్ళు పెట్టించడం అలాంటి పూజలు చేసుకున్నప్పుడు నేను ఏర్పాటు చేసి ఉంచేస్తానండి, నేను వెళ్ళను. నిత్య పూజ వచ్చు కాబట్టి తన పూజ తనే చేసుకుంటుంది. వెరీ నైస్. అదంటే అది అలవాటు పోతుంది పెద్దయ్యే కొద్దీ అని అలాగా నేను దూరం వెళ్ళనండి అన్నిటిలోకి. తన పూజ తాను చేసుకుంటుంది. డెఫినెట్లీ అమ్మా, పాప ఇంకా వదిలిపెట్టదులేమ్మా, బాగా మంచిగా చేసుకుని వెళ్తుంది. చాలా సంతోషం అండి మీతో మాట్లాడింది. భద్రాద్రి సీతారాముల ఆశీస్సులు, హనుమ రక్ష ఎప్పుడూ మీతో ఉండాలి అని స్వామిని ప్రార్థన చేస్తున్నాను. ఓం మాగుర్దా అగ్నే హవిజోజారో ఘృత ప్రతీకో ఘృతగో నిరీరీ ఘృతం వేత్వామృతచారకవ్యం పితేవ పుత్రం అభిరక్షతాదిపం అటగోదంపత్యోహం కుమార్యాః భద్రాచల శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి పరిపూర్ణ కృపాకటాక్షతిరస్తు. మంచిదమ్మా సాయి మనోజ్ఞ. సో యూ షుడ్ బి ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ ఆల్ కమింగ్ జనరేషన్స్ అన్న. కీప్ ఇట్ అప్. సో డోంట్ గివ్ అప్ నాన్న. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నావో ఇంకా మంచిగా దీంట్లో అచీవ్ చేయాలి. సో గాడ్ బ్లెస్ యూ నాన్న. మంచిదమ్మా, మంచిదండి. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. Thank you, Guruji. Jai Shri. Thank you everybody for joining us. Thank you. జై శ్రీ. Jai Shri Ram. Good Rari.
Jai Shri Ram. Jai So, Shri first and foremost thing is, let us take the blessings from the God and our respected Acharya-ji to start this blessed program event. So, taking the blessings, let us all pray to the God. Srimate Ramanujaya Namaha. Ramaya Ramabhadraya Ramachandraya Vedase Raghunataya Nataya Sitaya Pataye Namaha. Bolo Shri Ramachandra Bhagavan ki jai, Pavana Sutta Hanuman ki jai. So today we all have gathered here on an important, glorious, memorable event where we have Chiranjeevi Sai Manognya joining us to tell her about her journey of how she got blessed with the recent success in Ramayana. So today we have here all of us who are coming from Vishnuchitta Gurukulam and Bhadradri Sri Rama Temple of USA is having the wonderful opportunity to spread the education through Vishnuchitta Gurukulam. And through Vishnuchitta Gurukulam, we are blessed to teach for more than 3,000 plus students so far, all around the world. So on behalf of Bhadradri Sri Rama Temple of USA, respected Guru Garu, Sri Archakam Padmanabhacharya Garu, who is currently in Yatra at California, has personally conveyed best wishes to Chiranjeevi Sai Manognya on this occasion. And Guru Garu is definitely doing a prayers on behalf of her to the feet of the Lord Rama. So with that, today we are here to learn how this blessed journey has been come across and how Chiranjeevi Sai Manognya has taken up. So today we have Padma Garu on the call. So Padma Garu, please take the opportunity and Jai Sri Ram Garu, Jai Sri Ram everyone, Jai Sri Ram Nana, Sai Manognya. First and foremost, on behalf of Vishnuchitta Gurukulam, as well as all of us from the Ramayanam Study Program, I want to invite you and also feel truly, truly proud and acknowledge your dedication and commitment that you are showing towards learning what is something that is an epic. So I'm truly proud of you, and God bless you, Bangatali. Jai Sri Ram, Jai Hanuman. I first learned about you from your grandmother, Lakshmi Dev Garu. So I'm part of the Ramayanam program with her. I'm on the journey with her. I'm also learning Ramayanam. I'm talking about where I come from. I've worked with kids, and also I love to learn from the young brains, because it's amazing to see how you think and how you assimilate what is given from eons. What is the knowledge that is passed on? So how you are assimilating it, how you are grasping that is truly amazing, and I'm proud of you. So with that, I want you to feel comfortable, because this is going to be a conversation, and I've
talk to our kids from Ramayanam study because they were unable to be part of this program. So when I spoke to them, I asked them what they want to know from you. So that is what I'm going to ask you. It is not me asking you. It is your friends. It is your same age group kids who are learning Ramayanam and who are also curious to learn from you what your journey was and what is, how do you want to continue with this? Okay, so let's start. And as I said, I want you to be comfortable. I want you to feel that this is just a conversation. Okay, Tali? Okay. So first and foremost, our kids, they wanted to know how you got to know about this particular program, or what made you decide it is going to be Ramayanam. So that is like a two-part question. So just curious to know about that. So my mother, since I was young, she had been like convincing me to start like reading books. So then I started to read Ramayanam, and then I gained interest on it. So when I grew up, I decided that it'll be choosing Ramayanam only. Oh, wow. I'm really proud of you. Very good. Okay. So that's truly because it is motivating for our kids also to learn, because you are all in different parts of the world, right? So most of our kids in Ramayanam study are from USA, and some of the kids are joining from India very early in the morning, like 4:30 and 5:30 in the morning. They're joining us from India. So it is highly motivating for us to learn that you have chosen Ramayanam for that particular reason. Okay. మీరు మ్యూట్లోకి వెళ్ళిపోయారండి పద్మ గారు. Padmavari, you're speaking on mute, Ari. I think accidentally it went. Oh, sorry. It got muted. Yeah, Ragaru, if it is okay, can I mention the names of the students also who asked those questions? Sure, Andy. Okay, thank you. Jai Sri Ram. So Manognya, one of the kids, like Jayant, he wanted to know what was the what are the questions about? Is it plot based or character based? Like when let me clarify that a little bit. Plot based is about the story of Ramayanam altogether, or are there any mixture of who is this or who is that with the names? Did you have to memorize the names also? It was more of a mix. They asked some questions about what had happened in the story. Okay. And then they also asked questions to match the characteristics of a person. And so that is all the questions they gave. Oh, okay. Okay. So the other question that somewhat related to this is they wanted to know more about is it based on all the 7 kandas, or did each kanda have a set of questions, or how was that? So it was only of the first 6 kandas. Okay. And there wasn't like, there was basically mixed questions. There wasn't really an order to it. Okay. Very good to know that. And Vaishnavi Yalamanchi, she wanted to know what was your favorite part in reading Ramayanam. My favorite part was when Hanuman went to Lanka and then set fire. Okay.
So they'll be excited to hear this portion because they get so like enthusiastic, and they're like enjoying that Sundarakanda portion almost all the time. So very good, very good. Good to hear that. Okay. And what part of Hanuman's journey did you like? This is a question from me, because when you talked about that. The part where Surasa, the demoness which the god sent, wanted to test Hanuman's courage and his ability. Okay. That is what I liked most. Okay. And why is that? Not quite sure. Maybe because when his enthusiasm to actually go and find Sita, no matter what, is basically very inspiring. Very good. Okay. So do you think, was it a test on part of the Devatas to send that demoness, or is it something else? I think it's a test, because if you're sending like Hanuman to go there and he doesn't have any courage at all, it's basically no point in sending him in the first place. Excellent. Okay. Very good. So absolutely right. And I'm really happy that to hear from you, because the focus did not change from Hanuman. He had a absolutely goal-oriented way of going. He wanted to find Sitama, and he definitely did that. Very good. Very happy to hear that. Okay. And you spoke about your mother being the inspiration to you start reading Ramayanam, right? Yes. Earlier. Okay. So there was a question from Akshat, and he wanted to know where and whom did you first learn about Ramayana? So you talked about that, but he also wanted to know why Ramayana. Because Ramayanam teaches you the way of life. So if you read Ramayanam, it tells you what is dharma and what is adharma. And that will help you to go on to the right path of life. Okay, very good. Okay, excellent. Okay. And related to that, Jayashree wanted to know what point of view did Valmiki Maharshi write Ramayana? Just Not in really your sure. own words, Kanna. Yeah. Not really sure. It's he just wrote it as a epic, but in no specific narration. Yeah, it was a narration. Absolutely. Okay. So yes, that was the reason that she asked that question, Jayashree. She is reading it for the first time. So she is only a 9-year-old, and she wanted to know what point of view Valmiki. She was very curious about it. So she said, you are our teacher. If you talk about it, you are telling us from an adult perspective, but I want to learn from my own friends. So that's the reason that question came up. So I'm really happy that you have addressed that. Okay. And her sister, Kirti, wanted to know how you strategized and memorized all this, because Ramayana is a huge epic, right? So Well, practice makes perfect. The more you practice, the more you'll remember. okay, very good. And how early, or how you took the test in January, right? If I remember properly, somewhere in January. Yeah. Okay. So
you took the test in January, but how far ahead in time did you start preparing for that? I'd say 2 weeks ago. Just 2 weeks ago. Oh, wow. Okay. Okay. So 2 weeks prior to your actual exam. Okay. And they were also curious. Actually, this is from one of the mothers, Lakshmi Garu. She wanted to know, did they send any, like, these are the set of questions, or did they send you any details? They How to told prepare? us the time of the test, but they also gave us like different mocks. Like on the first mock, they have different questions. In the second mock, they have different questions, so that you can understand how they are going to lay out the questions. Okay. So you had to read Ramayanam prior to taking all these tests. Okay. And the other question from Jayant again is there any particular Ramayanam that you followed? Because there are so many different versions of Ramayanam. Which version of Ramayanam? So one gave us Ayodhya Ramayanam. Ayodhya Ramayanam. So I Very had to good. read that one. Okay. Okay. Thank you. Thank you for that clarification, because they wanted to know this Ramayanam, whatever is available, is such a vast thing, right? So how should they focus? How should they learn more about it is what they're trying to understand. They're trying to grasp about it. Okay. Okay. And okay, there is another question from, this is from Jaitra, and Jaitra wanted to know, is there any portion of Ramayanam that you felt really hard to understand, or did you understand everything? I think it was the Yuddha Kanda. Yuddha Kanda was hard to understand. Okay. Why? Why do you think? They had given lots of names of different Rakshasas. Mhm. So remembering the Rakshasas is quite hard for me. Okay. Okay. Yeah, this is what they are also. It was a bit simple, but they sometimes like told like which Vanara killed who. Mhm. Yeah, absolutely. So it is pretty hard to. There is an overlap of Vanara's names and also the Rakshasa's names. They're pretty similar to. So yeah, good to know that. Okay, and okay, Vaishnavi also wanted to know which character, in your perspective, okay, in your point of view, which character has most depth in Ramayana? I think Rama. Rama. Okay. So again, why Rama? I know he is the main because it is Ramayanam. So Rama is the most important person, but why Rama? Because Rama is basically a symbol of righteousness. So technically he is the main character because he always follows what is right. Very good. Okay. And anything else about Rama that you like, personally you like about him? It's his determination to follow a father's order. So when Kaikeyi asked Rama to go to the forest and crown Bharata as Yuvaraja, Rama didn't argue. He knew that following his father's orders was his dharma.
So that is what I really liked about him. Very good. Okay. Excellent. Okay. So this particular character of Rama, that is what Valmiki Maharshi also says in the very first sarga, right? Konvasmin Sampratam Loke. So he is the embodiment of all the good qualities. So very, very well said, Kanna. God bless you. Jai Sri Ram. And there are, okay. There's one more question, and this question is from Ahan, and Ahan wants to know, with this accomplishment, how do you want to proceed further? Maybe I try like reading more like different. So like I try reading a bit more like types of Ramayanam, like Tulasidas Ramayanam, Valmiki Ramayanam, NITYA Ramayanam, and then I'll try to follow what they have written down, Okay. like to follow what Rama has done, to try and keep up like with his dharma. I want to be like him, so I want to try reading more types of Ramayanam to understand a bit more about him. Very good, Kanama. God bless you. And truly, truly motivating to hear. Whatever you have done is inspiring, not just to us adults, and as well as for our kids. They're truly, truly amazed. And also, when I heard from Lakshmi Dev Garu that there were like 24,000 people who participated in this competition, and you're one of the top 10. I was like, wow, this is amazing achievement. So proud of you. Kudos to you. And keep up the good work, Bangatali. And also, I want to acknowledge both your parents for guiding you and showing you the taste of Ramayana. So thank you, Ma, Kamal Garu, and Ramachandran. Ramchandra Garu. Okay, Jai Sri Ram, Jai Sri Ram. Because this is something, this is how we can proceed further and spread our divine epics. And also, as she was saying, it is truly inspiring to hear from the young minds that they are getting inspired from the epics. That is that brings a smile on my face, because it's pretty hard in these, like there's so many things that you can do, just waste or while away your time. But she being focused on learning more about the epic is something I'm proud of you both. As a parent, I'm proud of you both. Jai Sri Ram. And on behalf of all the NITYA POOJA students, as well as Ram Raksha Stotram students, Vishnu Sahasranamam students, Ramayanam study students, I want to congratulate you again. And if anybody else want to ask any more questions or anything else you want to add, I wanted to focus more on what our students wanted to know from her. So that is the reason I asked those questions, because that would be much more helpful for our kids to relate and also learn from her journey in the process, how she learned, how she executed, and how she focused on how to go about the quiz competition. So with that, I want to pass it on to Rao Garu, Mrinalini Garu, Jnaneshwari Garu, invite you all, Ramadevi Garu, Satsai Garu, whoever wants to chime in and want to ask anything else, please do. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram Andi. So Mrinalini Garu, you can bring it back to the gallery view. Jai And how you can
go according to the plan, Nandi. Jai Shri Ramari, thank you so much again for everyone for joining this call. Of course, very, very remarkable achievement of Chiranjeevi Manognya. And of course, like Padma Garu said, definitely kudos to her parents for such a nice, putting her on such a nice path and guiding her. So just want to check with Ramachandra Rao Garu and Raja Kamala Garu. Is there anything you could maybe, as parents, maybe, give advice to fellow parents or people? And if you don't mind, just because I would like to share something that Kamala Garu shared, is that I think when she was expecting Manognya, she kept reading the Sundara Kanda throughout her during that time. So is there something like that? Because this is really amazing. Even listening to her talking just now is so inspiring to us. So is there something you could, both of you, maybe tell us a little about your journey as parents on this? Yeah, like when she was born, I was raised in such a way, like attending certain things at home, especially when it's related to our cultural events, that is the priority. So coming from that kind of background, I was like, why should we deviate from our path and go into another way when we have such valuable things for ourselves? So I didn't, she used to ask me so many questions. Why? What is the need for us to do this? Why should we read this? So showing her some comics and showing her some movie characters through like Balaramayana and all, we made sure she understood that doing the things in a right way. And we started doing that from her very young age. And we also, when she wants to watch something like Ramayanam, we don't do anything else. We sit with her and we watch Ramayanam. When she's reading and she's asking questions, we pause everything and we attend her, we address her so that she understands the importance that, okay, this is not some story. This has so much more to know. I felt that is what is needed, and that's what I did. Wonderful, Arij. Thank you. Ramachandra Garu, would you like to add something? I should say kudos to her mother because I work for TCS and I'm always in the work mode, so I don't have time. I shouldn't say this, but always in the work mode. Even though we are related, actually, if you see, we both are related in a way. My auntie would have told. So I'm not from my family, we didn't have so much attraction towards God and like you should do the religious way. But yes, we used to pray and all. We used to go to temples and all. I should say after marriage, I've changed my path towards like going into POOJA and doing POOJA in the morning, right? So all those, and that's what kids will see and learn, right? They'll understand why is he doing this, right? So that is very important, right? These are basics which we lost over the period of time, I should say, at least in my generation. Right? We are completely into, okay, you have to go earn money and just do what is required. But we lost this dharma path, right? I think nowadays, at least last few years, it has become, again, it's booming up, right? I should say it's in a boom now, right? Especially in terms of having like Gariki Patikaru or Koteswara Garu or Nandu Srinivasarao Garu. I don't know how much you know Shanmugha Sarma Garu, right? It is coming up again. It is very much required now where we are. Like Pote, it will get lost, right? Already we lost so much of our culture. We do pujas, we don't know why we do it, right? So if kids know why we do it, especially this generation, I'm sure they'll learn and they'll get interested and they'll continue to do it, right? So yeah, I think all kudos to both of them. But that is very important, right? As a parent, you have to ensure that your dharma is passed or your culture is passed to your next generation. Otherwise, this will be the last generation to know about things. So we are in that kind of mode. Other thing is, Manognya, she reads all kinds of books, not just Ramayanam. So she has a knack of, again, mother, she made her start having the culture of habit of reading books.
right? So and all the books like Panchantantram and Kanal Ramakrishna, and then Chandamama Kadalu. So all these, like, she's into reading. So reading Ramayana also kind of she was included into that, and she got glued to it. So yeah, I think small bits and pieces helped her. Yeah, and another thing is we watch all kind of old movies as well, Maya Bazaar or some whatever it is, right? So all these are not, even though it is not religious things, they help you to learn like how ఇంట్లో ఎలా ఉండాలి, రైట్? ఎలా ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం తెలుగు మాట్లాడడం మనం. సో ఆ తెలుగు కూడా పోతుంది మధ్యన. సారీ ఐమ్ టాకింగ్ ఇంగ్లీష్ నౌ. తెలుగు కూడా మాట్లాడడం కష్టం అయిపోతుంది పిల్లలకి. సో ఇలాంటివి ఏంటంటే కొంచెం చిన్న యాడ్ అవుతాయి. యాడ్ అయ్యి ఐ థింక్ ఇట్ హెల్ప్ హర్ టు డూ దిస్. But I'm sure all kids can do it, especially I think if parents can handhold them, I think everyone can do this. Wonderful, Ari. Thank you so much. Rao Garu? Jai Shri Ram. So after listening to the whole conversation, there are certain key elements which each and every one who are aspiring to learn about Ramayanam, or the kids who want to go for competitions, or someone who are trying to explore to learn more about Ramayanam. So all those qualities are really seen in Chiranjeevi Manogna's thought process today. And that is really truly blessed. So what we want to say here is, keep up the good work. Whatever that you have attained so far, it's truly a blessed thing that if one has acquired it, keep up the good work hard, and the results will follow you. That's what exactly when you said, when Lord Hanuman was tested, whether he is committed for that task or not, here you are getting those results now. So we sincerely appreciate all your efforts, and we are really happy to learn that Vishnuchitta Gurukulam also has been contributed, having you to learn some of the basic programs like NITYA POOJA, and you being now in Vishnu Sahasranamam. And there are more programs which we want you to take the opportunity to learn as and when time permits, according to your time available. So with that, really congratulate you, Amma, on behalf of Vishnuchitta Gurukulam, and back to you, Mrudan. Jai Shri Ram. And Ramadevi Garu, who was our first contact with Sai Manognya, is a Nitya Puja student. Would you like to say something, Ari? I'm feeling very happy seeing her like this. Like when I saw her first time in Nitya Puja class also, she was such a lovely student. Like that was my first time teaching as a guru. Like then she was really wonderful student. Like the way she asks questions, she listens and talks everything. And always Lakshmi Devi Garu tells about her and her mom also, the way she raised and how she learns everything. When she told about this championship also, I felt very happy. Lakshmi Devi Garu shared with me. Yeah, I felt very happy, Nana, when I heard about you. You're truly blessed. I want you to keep moving like this and achieve more things in your life always. Yeah, you both are really did wonderful job, Andi, Kamala Garu and Ramchandra Garu. Yeah, it's very happy to seeing you in the call today also. Yeah, all the best, Andi. Jai Shri Ram. And then I'll move on to Padma Garu from India. Padma Garu is currently blessed to have Manognya in her class for Sahasranam. Padma Garu? Jai Shri Ram. You're on mute, Ari. One. జై శ్రీరామ్ రావు గారు. శ్రీరామ్ అండి అందరికి. యా, మనోజ్ఞకి నాకు ఎక్కువ లేదు, 3-4 క్లాసెస్ టీచ్ చేశాను నేను. బట్ అంటే చాలా ఫాస్ట్ గా నేర్చుకుంటాను తను. సో చాలా గ్రేట్ అండి. అంటే నాకు కమల గారిని రామచంద్రరావు గారిని చూస్తుంటే చిన్నప్పుడు అంటే నేను మా పిల్లల్ని ఎలా
క్లాసులకు తీసుకెళ్లేదాన్ని. వాళ్ళు స్కూల్ నుంచి మాకు ఈ రోజు ఎగ్జామ్ ఉందమ్మా మేము రాము అంటే కూడా లేదు అని ఆ మాయాబజార్ మూవీస్, రామాయణము, బాలరామాయణము ఇవన్నీ మా పిల్లలు చిన్నప్పుడుది గుర్తొస్తుందండి రామచంద్రరావు గారు చెప్తుంటే. ద వే అంటే నేను వాళ్ళతో పాటు కూర్చొని లైట్ అన్ని ఆఫ్ చేసేసి వాళ్ళతో పాటు పాప్కార్న్ తింటూ చూసా అన్నమాట మూవీస్. అంటే జస్ట్ స్టార్ట్ మనం ఉంటే చాలండి, వాళ్ళు జస్ట్ టు కంగ్రాచులేట్ మనోజ్ఞ. జస్ట్ అంటే మా పెద్ద పాప తోటి జస్ట్ 2 స్టాంజర్స్ ఒక శ్లోకం అదే ఇది రామాయణం కొంచెం పాడిస్తా అండి. జస్ట్ అంటే పర్లేదా అందరికి? టైం పర్మిట్స్. షూర్ హరి. అంటే నేను ఇలాగే చిన్నప్పుడు కష్టపడి తీసుకెళ్లి అన్ని బిఫోర్ కరోనా అంతా నేర్పించేదాన్ని అనమాట. అన్ని రామాయణము, హనుమాచార్య కీర్తనలు ఇవన్నీ ఇలాగే. సో మనోజ్ఞ చాలా హ్యాపీ నాన్న. జస్ట్ అంటే నేను మా పాపకు చెప్తున్నా నీ గురించి, వినమని చెప్పా అనమాట పక్కన కూర్చొని. సో ఒకసారి శృతి రామ్మ తీసుకో. షీఈ్ బీటెక్ 3rd year అండి పాప. Hi Manogna, congratulations. Just sit. సో అంతా మన కాన్వర్జేషన్ అంతా వింటుందండి. అంటే కావాలి అని మా పాప వాళ్ళు ఇద్దరిని కూర్చోబెట్టాను నేను. రావు గారు ఒక్కసారి ఒక 2 స్టాంజెస్ పాడితే మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ లోకి వెళ్తారమ్మా. శృతి. हनुमत सेवित निज पदराम नत सुग्रीवाभीषदराम गर्वित वाली संहारक राम रावण दूत प्रेषक राम हितकर लक्ष्मण संयुत राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम. Congratulations Manognya, you have not only made your parents proud but everyone of us here. Congratulations, all the best. Thank you. Thank you. Actually she likes more Yuddhakanda actually. Next time. Okay. Yeah. అది అంటే నాకు అంతా రామచంద్రరావు గారు ఇందాక మాట్లాడుతుంటే మొత్తం పిల్లలు మనోజ్ఞ చాలా హ్యాపీ రా. మా పాప వాళ్ళు చిన్నప్పుడు ఇలాగే వాళ్ళతో భగవద్గీత అంతా చెప్పించి, అంటే నాకు ఆ రోజులోకి వెళ్ళినట్టు ఒక 10 years వెనక్కి వెళ్ళాను నేను. సో రావు గారు ఈజ్ డూయింగ్ వెరీ నైస్ జాబ్ అండి. రావు గారు ఇలా చాలా మంది పిల్లల్ని పైకి తీసుకొస్తున్నారు మీరు, చాలా గ్రేట్ అండి. అందరూ మృణాలిని గారు, అందరు రామాదేవి గారు, అందరూ అంటే నాకు మేబీ పద్మ గారు, సత్యసాయి గారు వీళ్ళెవరిది కలవలేదు నేను యాక్చువల్ గా. ఒకసారి రమాదేవి గారు మా క్లాస్ తీసుకున్నట్టున్నారు, ఏమండి నాతో కోఆర్డినేట్ అయినట్టున్నారు. అయ్యో లేదండి, నేను స్టూడెంట్ లాగా మీ దగ్గర నేర్చుకున్నాను విష్ణు సహస్రనామం. సో ఇంకా ఎవరు జ్ఞానేశ్వరి గారు వీళ్ళెవరితో టచ్ లేదు నాకు. సో అది కంగ్రాచులేషన్స్ అండి వన్స్ అగైన్ కమల గారు అండ్ రామచంద్రరావు గారు, వెరీ నైస్ అండి. అసలు మీరు అమెరికాలో ఉండి ఇంత పిల్లలకి తెలుగు ఇదంతా చాలా నైస్ అండి. వెరీ గుడ్. నమస్తే అండి అందరికి. జై శ్రీరామ్ అండి. థ్యాంక్ యూ అండి. జై శ్రీరామ్. జ్ఞానేశ్వరి గారు. జై శ్రీరామ్ అండి అందరికి. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ టు లిసన్ ఆల్ వెల్ మెచ్యూర్డ్ ఆన్సర్స్ అండి, అండ్ వాట్ డ్రైవ్స్ త్రూ రీడ్ రామాయణ బుక్. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండి. హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ చిరంజీవి మనోజ్ఞ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ Vishnuchitta Gurukulam and Lord Sri Sitarama Parivaram and Acharyaji Guru Garu blessings are always with you. Wishing you all the best for your next steps. Jai Shri Ram. జై శ్రీరామ్. సాయి గారు. Jai Shri Ram. Congratulations and blessings from Sita Ramchandra Swami to Sai Managna. We are very proud to be part of the Vishnuchitta Gurukulam. So you are a truly blessing as a student of the Vishnuchitta Gurukulam, and the way you answered, why Ramayana, Dharma, Adharma. So at this particular age, you are making a decision that which path you need to go. Like if it is a Dharma or Adharma. That's how our Sanatana Dharma teaches, right? So it's truly blessing. Once again, congratulations. Jai Shri Ram. Wonderful, Adi. So just I would also like to congratulate you, Manognya. Wonderful achievement, and not easy, I'm sure, at your age to be in front of so many people and do it. Your conviction and your
absolute, you're very clear in what you are saying. That itself is very inspiring to me, and I'm sure to everybody in Vishnuchitta Gurukulam will be very inspired when they hear you say these words. So thank you so much and congratulations. Rao Garu, I think we are good, Ravari. Jai Shri Ram Andi. Once again, Chiranjeevi Manognaki and her parents, sincere thanks to all of you for joining today and giving this enlightened spirit to everyone. And with that, appreciate everybody joining today. Padma Garu, Ramadevi Garu, Dhaneshwari Garu, Sai Garu, and Padma Garu from India. And with that, Mrinali Garu, highly appreciate for coordinating this entire activity. And this is going to be a more motivated spirit and for a good cause in many other students to get themselves enlightened. So which is going to be a very big effort, and that is a great effort, and which is going to contribute many successes to the Chiranjeevi Sai Manogya. And with that, so you can expect a call sometime during next week from Guru Garu. As soon as Guru Garu completes the Sarvam Sai Ramarpanamastu Yatra in California, Guru Garu is going to take the opportunity to call you Amma directly. And with that, we are all truly happy today to be on this call. So with that, taking the blessings of the God, as we have completed this conversation today, let us go ahead and do the closing prayer. Om Vasato Ma Satkamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityor Ma Amritangamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Jai Shri Ram. Jai Shri Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Thank you, everybody. for Jai joining. Shri Ram. Jai Sri Jai Ram. Shri Ram. God bless you, Ma Bangatali. Jai Shri Ram.